Hi guys, my name is Mercy and welcome to my new YouTube channel. By the way guys, this is the day. Yani hii leo ndio ile siku tulikuwa tumengojea sana. I've been watching you people in your channels, nimekuwa nikisubscribe, nikatamani tu nikasema I should also start this. And today I've started my new YouTube channel and I want to show you part of my things that I'm going to do here. Wazee, I hope mtapenda sana. Zile zingine zile mnaona mnaweza nionyesha, mnaweza niambia hata nyinyi wenyewe hapo comment section. Leo ni siku tu niko free, nimeamua tu kutembea, kupiga nini maramu zangu hapa hivi. Unaona hata environment inakaa huko. Niko free. Na feel nakaa smart. But saa hizi nataka niwatembeze kidogo tu, kuna forest huku hivi nataka kwenda kuwashow. Forest ya kwetu, yani kuna kaa smart. For my first video, ningependa tu niwaonyeshe vile kunakaa na wapeleka tu mahali kwa forest. Niwaonyeshe vile kunakaa, niko mtapenda. Barabara ni ndefu. The road is too long and the journey is so far. I'm really trying my best. Ndio kunaweza kuwa na ndizi. Unacheki hizo. Unajua hii jua ni kali bana. Ninachoma kuchoma bana. By the way guys, I want you to tell me hapo kwa comment section what you always do when you are free. Wewe mnafanya nini ukiwa free by the way? Hivi upenda tu stroll by the way kwa barabara tu nikivuta mahewa bana. You can see our environment here. Very smart. Alafu saizi ni msimu wa kupanda mahindi. Sasa unaona vile shamba zimetengenezwa huko hivyo. Watu wanaprepare kupanda mahindi. Big. Hadi tufike hiyo place. Stay tuned. Hi my people. Sasa ndio tumefika kwenyewe mtaani Mbona pia tumetoka huko vile ni mbali. Sasa hapa kuna this, do you see our forest? Our forest is here. See guys? Very nice. You can see our forest. It looks good, it looks nice. And we are going to go this way. I'm going to take you inside guys. You're going to see some good things there. By the way, watu hata wako huko ndani, imagine. So nice, guys. Unaje hiyo environment? Iko supu. Anze huko ndio
si ukuja kufanya strolls zetu za jioni afternoon, alafu kuna jua na vumbi, kujikaza tu. But tunataka tu niwapeleke huko ndani ya forest, at least kachone nyewe. Bebe, tumetoka mbali kuangalia huko. Lakini huko ni smart kweli. Angalia hizi environment, hakuna hata uchafu. Wamepata tu kila kitu. There is no dirt here by the way. When you are free, bored, tired, you can just come here, look for your very peaceful place where you can shed, ukae hapo, ujienjoy, muziki. Naona hata vile kuna kivuli. Hakuna jua. Alafu manze, mnajua nini? Huku ndani ya forest kuna njia. Imagine kuna njia hapa. Na hii. See guys. Another road here. And by the way, these trees are called I think cypress. Cypress tree. They are very tall and very nice in making timber. What do you call these trees? In your mother tongue? Let's go, guys. Umetembea kwa forest yenye umetembea hivi, you don't have any fear, yani iko clean, neat. Hebu angalieni guys. Very, very neat. Huwezi sema ati nitaumwa na lion, sijui what, snake. Let's keep going my friends. Sasa nataka niwapeleke mpaka huko ndani ya forest, ndani. Mtu miti zimekatwa, angalia. I'm tired. Yes, I'm tired. This place is what? Super interesting. Imagine like hapa vile kuna shade. Naweza come relax hapa hivi polepole umekaa. I'm so tired guys. How does it look guys? Look. Amazing. Follow me. And by the way, sitawaambia jina hii forest. Inaitwanga Turbo Forest. I'm so tired guys. I just want to sit down and relax. A very big area. Mali penye miti. Sisi tunaimpress sana kupanda miti huku kwetu. You can see. Have you enjoyed guys? Have you enjoyed? Kindly guys. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kindly subscribe. Comment there. Let me see your views about this forest. Kama imewafurahisha ama haiko sawa, just tell me there kwa comment section. And please don't forget to subscribe. Please.
I just feel like eating here. Let me just sit here. Nikingojea kurudi home mtaani, no? And these streets are too long. I'm even scared. Hadi zinaweza niangukia. Hey, please guys, tell me your views on the comment section. Niambie vile kuko. I think mimi nitaachia kwa hii video yangu nipumzike kidogo, alafu nirudi home. Haki nimechoka. Acha tu nikule miwa yangu hapo, nikitulia kidogo, alafu nirudi home. I hope umependa hii forest yetu. Iko poa. Haki guys, please don't forget to subscribe.